Hoe wordt anders op de planeet naar kunst gekeken? Hoe wordt ze ervaren? Hoe wordt ze onderwezen? Welke termen, welke begrippen kunnen wij ook bijvoorbeeld hier in het Westen lenen van die rijke diversiteit? James Elkins staat bekend om de experimentele kunstgeschiedenis. Dat is een term die hij zelf naar voren heeft geschoven. En hij bedoelt daarmee dat we moeten nadenken hoe we als kunstwetenschappers naar beelden kijken en daarmee omgaan. Hij pleit ervoor om te schrijven met beelden in plaats van enkel over beelden. En wat moet je je daarbij voorstellen? Dat is niet het gebruik maken van beelden als illustraties, maar dat is eigenlijk beelden, dingen laten doen die je met tekst niet helemaal gezegd krijgt, zonder dan tekst te gebruiken om te zeggen wat die beelden doen. Als we naar een foto kijken, dan gaan we er gemakkelijk van uit dat wat er op de foto afgebeeld staat ook echt de realiteit is. Elkins doet ons inzien dat een foto in feite ondoordringbaar is. Hij stelt dat de foto een spiegel is die enkel terugkaatst naar onszelf. Een van de grote verdiensten van het werk van James Elkins is dat hij een poging heeft ondernomen om de studie van kunst, de studie van menselijke creativiteit en de verbeelding ook terug open te breken door te gaan samenwerken met mensen uit andere disciplines en dialogen aan te gaan met antropologen, met filosofen, cultuurhistorici, natuurwetenschappers en zo meer. Hij heeft standaardwerken geschreven over kunstkritiek en heeft door de jaren heen een heel sterk pleidooi geleverd tegen wat hij descriptieve kunstkritiek noemt. Dat is een kunstkritiek die weigert om te oordelen over kunst en daar heeft James Elkins een probleem mee. We moeten onszelf kunnen verplichten en dat ook durven om na te denken over het oordeel in de kunst en daar ambitieus in te zijn. James Elkins verdient dit eredoctoraat omwille van zijn diepgedragen experimentaliteit, zijn niet aflatende energie. Hij is de hele wereld rondgereisd om andere kunstwerken uit diverse culturele achtergronden te ontdekken en om daarmee te helpen de westerse kanon van de kunstgeschiedenis te verbreden en te decoloniseren. De tweede reden waarom hij dit eredoctoraat verdient volgens mij is omdat hij een groot hart heeft voor de literatuur. Elkins is nu al bijna 20 jaar bezig aan een 5-delige pentaptiek, een grote roman. En je ziet hem daarin fotografie, tekeningen, diagrammen, maar zelfs bladmuziek combineren met tekst tot een nieuw creatief geheel. Om al deze redenen, mevrouw de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Dr. James Elkins. Professor James Elkins, KU Leuven is honoring you for your exceptional contribution to the field of art history and for opening it to new methodological approaches, for your influential reflection on the power of images and your advocacy of experimental scholarly writing, for your key role in raising awareness for the need for a more global and post-colonial approach to the study of art and culture, for your confident and unwavering commitment to the arts and humanities, and for delivering crucial insights into the state of the world today and tomorrow. For all these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven, and with the approval of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of our university. Congratulations. Congratulations. Lovely. Congratulations.
I've been watching this glass the whole time. Well, I mean, I'm delighted about this. And I just want to thank everyone, and especially Hilda and Sasha. There was kind of bewilderingly amazing support and amazing video. I have only a few comments because I told Karen before the meeting that I didn't have a formal speech, so we traded 2.5 minutes. I took 2.5 minutes away. I thought I would just add a little bit something about interdisciplinarity, since it's been on everyone's mind in the introduction and throughout the day. Interdisciplinarity is something that's universally desired, especially in EU and North America and other universities, and it leads to things like centers of excellence and so on, and it underwrites to some degree events like these. I was told, and I believe this is more or less true, that the original impetus for universities to follow interdisciplinarity as an ideal came from the Manhattan Project. Because that was a collaboration, interdisciplinary collaboration that resulted in a concrete outcome and inspired a number of additional discoveries. From that beginning point, interdisciplinarity, I think, became complicated and problematic because the humanities got their hands on it and toyed with it, as we often do. And interdisciplinarity now means, especially in the humanities, something more like traveling from your home discipline out into outer space until you don't feel the pull of any discipline. I feel if your discipline that you were educated in is like your home or like your parents, then you're expected to stray, but you don't want to go so far that when you go home your parents don't recognize you. You want to make sure that you have some sort of connection. And in the humanities, this is very much open to question. There is also transdisciplinarity that was actually proposed by Jean Piaget, the child psychologist, in 1974 or something like that. And now there's postdisciplinarity, which has been the subject of entire books and conferences, and I'm not going to, I can't in my 2.5 minutes talk anything about that. And subdisciplinarity, which originally was nameable fields within your field, but now, thanks to the humanities, also means, according to one humanities scholar, playing around in the basement of your house, of your discipline, doing something that kids do. So in all of this, I think it's a great mass of confusion, this literature, in all of these ideals that people have. I think there's one common thread that leads all the way back to the Manhattan Project in a way, and that is the idea that if you are somehow outside of your home discipline, but maybe not in interstellar space, you're in a space of freedom. You have a space of intellectual freedom, a space of political freedom, and a space of imaginative freedom, and that's the kind of interdisciplinarity that seems to me that can still bind the sciences and the humanities and the whole university together. So I thought I'd just leave with that thought, 2.5 minute thought. Nice.